from the bottom of my heart. இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரீசன் பீயிங் சண்டே அன்னைக்கு காலையில் 9 o'clock 9:30க்கு எழுந்து வருதுங்கிறது சர்வசாதாரணமான விஷயம் இல்லை. And there are some special people here who've come just to make a mark, just to be there for me. And it means the world to me that you're here. Pretty much, inga irukra enoda family, friends, the special dignitaries, I think they sum up my life. Because each one of you here are not just people I randomly met and I knew. The people I chose and wanted to be here have a lot of meaning and purpose to my life. You all add so much value to the person that I am today. You've seen the worst in me. You've seen the, I would say, better in me. And probably you would be seeing the best in me too. So thank you firstly for being here. First my thanks to my mom and dad. அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ஷூட்டிங்க்கெலாம் கூட வந்ததில்லை லைஃப்பில். But when it came to me being an author, they decided to be there, step in, support me, be there along the way for everything, and it means the world to me. Next, I'd like to also make a special mention to our chief guest, Sylendra Babu sir, and he's such an icon, such an inspiration. Sir, how you influence the youngsters today, I have no words. I mean, it's just very amazing, and I've had a true experience when I met him in person, in his office. The warmth, the kindness. நம்ம எல்லாருக்கும் we have a certain perception of cops from thanks to the film industry. Rough and tough, இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. He just broke it all in that little conversation I have with him, and thank God I wrote the book. I got to meet this amazing person. Next, I'd also like to have a special mention about my friend who I'm extremely proud of today, director, actor, RJ Balaji. His growth has been phenomenal, and our journey has also been phenomenal along the way. Because I remember maybe 15 years back, starting out as a co-anchor with him, and my very first show, his very first show, I was an anchor, and we used to have these little tantrums and little fights, and நீங்க இதை பேசக்கூடாது நான் அதை பேச மாட்டேன், all those kind of things. From that drama era where we matured together, we've hosted shows, I've worked as an RJ, and he also got to know the personal side of me. While I was in a little deep situation, he was one of those forces who helped me come out of it with clarity, with confidence. And whenever I meet him, there's a lot of positivity. And in the book launch and in the meet and greet, இதுக்கெல்லாம் வந்து வரணும் ஒரு சீஃப் கெஸ்டா ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்டா அப்படிங்கும்பொழுது I immediately think like, are they going to be people who will be reading books to talk about it? Are they people who can, really say something about me? And I couldn't have got a better option than you coming in. And thank you so much. Run Baby Run, by the way, Friday release agi. And the shooting promotion, and the promotions ku nadula, he came here today. The movie is doing extremely well. And thank you for that. Again, the title is Run Baby Run. So thank you for that. Next is my dearest beloved, Dr. Anita. I'm going in the order of people sitting here in no other hierarchy. Dr. Anita, though I know her for 2 years now, she's such an awesome person. Not beyond being my dermatologist, the kindness and the confidence she gives me. Somewhere I realized the universe is manifesting the right people for me at the right time, and she happened, and I'm so grateful. And I have to mention probably the woman who's an integral part of my life, and the reason why this event is happening today, Ms. Neena Reddy. Can we have a special round of applause for her? Standing here and talking today feels like a full circle for me, and I can't repeat that enough number of times, because when I was 16, I started my journey as an anchor when I was 13, to a lot of people who didn't know. And when I was 16, I was in this crazy phase. I have to lose weight. Everybody is body shaming me, everybody is criticizing me, everybody is calling me fat, so I have to lose weight. So I joined, the very first gym I joined in my life was Body Lyrics in Savera. I used to run, baby run was actually me back then. And I used to exactly go at the same time when Ms. Neena Reddy also works out in the gym, because I was just having this little lady crush on her. How awesome she is, how amazing and solid she is, how people listen to her, how she manages things, how she gets things done. I wanted to be that person one day.
And now I feel like it's completing a circle when I see that same lady saying that she's proud of me and she wants to do this for me and for just so graciously welcoming me today and doing this event. You mean the world to me, and I just want to say, standing here, I love you. I simply love you. Thank you so much. Thanks to all the dear friends. My friends are sitting out there, and thanks for being the punching bag in my life. Whether I want to cry, whether I want to scream, whether I want to yell, I just come to you and you take care of me. Thank you so much to my dearest people. You know who you are. I just didn't want to embarrass you right now calling out your names. I know you're not comfortable with that. Thank you to my dearest family members, my relatives. The only people who are very connected to me are here today, and like I said, this means the world to me. I do feel a little emotional, though I've stood on a stage several times in my life. This is feeling very, very special, very, very unique, and it's going to be going down in my memory. Thank you so much. I hope you'll all have a great time starting now. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டு இருக்காங்க, நம்ம தமிழில் பேசலாம்னு நினச்சேன். இல்லை, அதான் எனக்கு சேஃப், வந்திருக்கிற இந்த கெஸ்ட்டுக்கும் சேஃப், கான்வோக்கும் சேஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து தேங்க்யூ ரம்யா ஃபார் ஹேவிங் மீ இயர். அண்ட் இந்த ரூம்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆளுங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட் பற்றி முதல்ல சொல்லும்போது சொன்னீங்க. அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஆளுங்க அப்படின்னா, அவங்க அண்ணனே இங்கே இல்லை, ஊருக்கு போயிருக்கார் அவர். பட் அவரோட சார்பாகவும் என் வாழ்த்துக்கள் என்கிட்ட கன்வே பண்ண சொன்னார் உங்ககிட்ட. இது ஒரு புக் லான்ச் அவங்க எழுதியிருக்காங்க, ஒரு டிவியில் இருக்கிற ஆங்கராக பார்த்துருக்கோம், இந்த என்னெல்லாம் மல்டிபிள் வேலை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். பட் ஐ ஹேட் த ஃபார்ச்சூன் ஆஃப் பீயிங் வித் ஃபார் அ லாங் டைம் நவ். முதல்ல அவங்க சொன்னாங்க நான் வந்து 13 வயசுலேருந்து ஆங்கர்னு. அப்போ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 வயசு ஜாஸ்தி இருக்கும். நான் டிவியில் உங்களை பார்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம், நிறைய வருஷம் இன்ஃபேக்ட் டிவியில் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட நான் வந்து என்னோடய முதல் டிவி ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணேன். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், எனக்கு அவங்கள பிடிக்கவே பிடிக்காது. பயங்கரமாக கோபமாக பேசுவாங்க என்கிட்ட. இப்போ அந்த டைரக்டர் வந்து, பாலாஜி நீங்கள் 1 சொல்லுங்கள், அவங்க 2 சொல்லுவாங்க, நீங்கள் 3 சொல்லுங்கள், அவங்க 4 சொல்லுவாங்க, அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆக்ஷன் அப்படின்றதுக்கப்புறம் ரம்யா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்றவாங்க. எனக்கா ரொம்ப என்னோட 1 போச்சே, என்னோட 3 அப்படின்லாம் தோணும். பட் ஆனால் ஒரு மாதிரி நாங்கள் சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்போம். அந்த ஷோலேருந்து நான் ஒரு மாதிரி பாதியிலேயே லீவ்லாம் போட்டுருவேன். அதாவது இந்த ஸ்கூலில் தானே பண்ணுவோம், அந்த ஷோக்கு போகும்போது நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி நான் லீவ் போட்டுருவேன். ஏன்னா ரொம்ப கம்பீட் பண்ணோம் அவங்க கூட. அண்ட் இது வந்து ஐ திங்க் லாங் டைம் பிஃபோர். அதுக்கப்புறம் வந்து ரம்யா வந்து சவேரா ஹோட்டல் வராங்க அப்படின்னா நான் வந்து அந்த பக்கம் சோலா ஹோட்டல் போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இதுலேருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து த ரம்யா தட் ஐ மெட் அண்ட் த ரம்யா தட் இஸ் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் டுடே இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். ஏன்னா நம்ம ஊரில் எப்போவுமே வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு மூட்டை தூக்கி ஒரு சின்ன மளிகை கடை ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் பெரிய கடை ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிச்சேன்னா அதுக்கு பயங்கர மதிப்பு இருக்கும். பட் சேம் வே ஒருத்தர் 100 கோடி ரூபாயில் அவங்க அப்பா ஒரு கம்பெனியை கொடுத்துருக்காரு. அந்த கம்பெனியை வந்து 1000 கோடிக்கு உயர்த்துறாங்கன்னா அந்த உழைப்பும் எந்த அளவுக்கும் குறைஞ்சது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஃப்ரம் வாட் எவர் ஷி வாஸ் லைக் வாட் எவர் லைஃப் ஷி ஹேட், ஒரு ஷெல்குள்ளே இருந்து அதை பிரேக் பண்ணி அதே ரம்யா வந்து ஒரு திருவள்ளுவர் செங்கல்பட்டு எங்கேயோ மரக்கானோ எங்கெல்லாமோ போயிட்டு அந்த பவர் லிஃப்டிங்கில் அவங்களுக்கு சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லாத, ஹலோ ஏர் ரஹ்மான் எங்கே இருக்கீங்க, வாங்க தோசை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்ட ஒரு ரம்யா ஒரு ரோடு கடையில் இருக்கிற தோசை கடையில் போய் சாப்பிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகி இப்போ நான் திருப்பி அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க கிட்டேருந்து ரேடியேட் ஆகுது வெறும் லவ் மட்டும்தான். அண்ட் ஷீ ரேடியேட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி, வார்ம்த் அண்ட் லவ். ஐம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட். வேர்ஸ்ட் அவங்க பார்த்துருக்காங்க அவங்க லைஃப்பில், அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதே ரம்யாவோட இன்னைக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தங்க அதே மாதிரி நான் திருப்பி ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் I would love to do that. So much of love and positivity she radiates, and it is also very easy to get vanished here. ஒரு பொண்ணு டீனேஜராக வரும்போது நீங்கள் குண்டா இருக்கீங்க, அந்த புக்கு நான் படித்தேன், ஃபுல்லாக முடிக்கல. பட் ஆனால் ஹோம்ஒர்க் மாதிரி இன்றைக்கி வரோம் அப்படின்றதுனால படித்தேன். அது ஒரு டைம் பாஸ் ரீட், கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா 20 வருஷம் ஒரு வேலையை செம்மையாக பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்றைக்கி அவங்க 20 வருஷமாக மீடியாவில் இருக்காங்க. அண்ட் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு வாரிஸ் ஆடியோ லான்ச் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் ரம்யா. ஸோ யூ டூ யுவர் ஒர்க் ரியலி வெல் in whatever field you enter. And இன்னைக்கு ஒரு ஆத்தராகவும் I am so proud as a friend. And like நீங்கள் ஸ்டேஜில் சொன்னது தான், we have seen your worst and we have seen your better and the best is yet to come. I wish you all success and all happiness you deserve. Thank you guys. இந்த புக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு அவங்க ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோலாம் போட்டு எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கி புக்கு இது பண்ணிங்கன்னா அடுத்து 4-5 புக்கு அவங்க எழுதுவாங்க, எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நன்றி, தேங்க்யூ.
சார் நீங்கள் ஸ்டேஜ் விட்டு இப்போதைக்கு வேண்டாம். கான்வோ இல்லை, ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. சொல்லுமா. ஸோ உங்களோட ஃபுல் ரெக்வெஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்து ஒன்று நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி வச்சுருக்கேன், அதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. போன வாட்டி சொல்லுமா என்ன ஆக்டிவிட்டி? நான் உங்கள் கண்ணை வந்துட்டு பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணிடுவேன். பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கையில் சில வெயிட் கொடுப்பேன். அது என்னன்னு கூட சொல்கிறேன், ஆனால் அது என்ன வெயிட்னு நீங்கள் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அது எவ்வளோ கிலோஸ் அப்படின்னு. சைலேந்திர பாபு சார் என்கிட்ட பேசுறேன். ரன் பேபி ரன் ஃபிட்டு. சரி ஓகேம்மா கொடுமா. நீங்கள் ஃபிட்டுன்னு எங்களுக்கு தெரியணும்ல. எனக்கே தெரியாது. இந்த பக்கம் நான் கண்ணு கட்டுறேன். கண்ணு கூட நீங்க இருங்க, நானே கண்ணு கட்டுறேன். மைக் வேணும். சார் பேமெண்ட் வராது சார், ப்ளீஸ் சார். கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அந்த ப்ரொஜெக்டர் லைட். தெரியுதா ஏதாச்சும் 1 2? சி நான் ஏன் சொல்கிறேன் நம்பர். இது என்னது? ஓகே தெரியல. ஓகே இது வந்துட்டு அது அப்படியே திருப்புங்க சார். ஏதோ ஒரு இது பக்கெட் மாதிரி இருக்கு. பிரியாணி சார் கொட்டிடாதீங்க சார், அதுக்குள்ள ஆட்டா இருக்கு. தெரியுது. 1 கிலோ டப்பா. 1 கிலோவா இல்ல 500 கிராமா கூட இருக்கலாம். 500 கிராமா? ஆமா சார் 1 கிலோ இருக்குமா? 1 கிலோ. ஓகே. வாஸ் இட் ரைட் கைஸ்? டோன்ட் டெல் தி நம்பர் தோ. ஓகே நீங்க அவுட். ஃபர்ஸ்ட் டே அவுட். 500 கிராம் கரெக்ட்டா? ஆமா சார் 500 கிராம். It was actually 2.5 kgs. ஓ பரவாயில்லையே, நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் போல இருக்கு. ஆமா 500 கிராம்ஸா தெரியுது அதெல்லாம். அப்ப அடுத்து ஒரு வெயிட் இருக்கு, அது எவ்வளவுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. 2 கையும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா. இது எவ்வளவு சார் இருக்கும்? இது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? இதம்மா ஸ்பூன் நினைக்கிறேன் சார். அம்மா இத போய் எப்படி பாருங்க. இது வந்து 7.5. 7.5 ஆ? 7.5 ஓகே க்ளோஸ். 8 kgs. நைஸ், வெரி நைஸ், கரெக்ட் गाइस. ஆமா யூ ஃபிட். வாவ். இங்க பாரு, போகும்போது gift கொடுப்பீங்களா இதுக்கெல்லாம்? ஆமா சார், ஆமா இருக்குல மேம் இருக்கு. அடுத்து இன்னொரு வெயிட் இருக்கு, இன்னும் 2 இருக்கு. ஐயோ பாவம் சார், இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வெயிட் கம்மியா தான் இருக்கும். இது எவ்வளவு? எப்பா குட் நைட் பா. இப்படி தான் பிடிக்கணுமா? இதுக்கு மேல எதுவும் பொடி இல்லையா? இருக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்படி தூக்கி பார்த்தே சொல்லுங்க சார். 12. 12 15. 15 12. 12 அது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? அது மாமா பெடிகுண்டா? சார் ஜிம்முக்குலாம் போறீங்களா சார்? அது பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்க சார். அதேதாம்மா, எனக்கு அது பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க, ஆனா அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. கரெக்டா என்ன வெயிட் சொல்றீங்க ஃபைனலா? என்னமா பேரம் பேசுறீங்க? சாரி பழக்க தோஷத்துல. 12. ஓகே, இட் வாஸ் ஆக்சுவலி 20 kgs of kettlebell. ஓ இருக்கிற எல்லா ஹெவி வெயிட்ஸும் வந்துட்டு 500 கிராம்ஸ் 12 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. கடைசி அது இருக்கு, அதே தூக்கிறமா. ஆமா அதுதான் இருக்கிறதுலே ஹெவியஸ்ட். இது எவ்வளவு இருக்கும்? இது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? நான் இந்த வெயிட்லாம் தூக்கினதுக்கு அப்புறம் சாத்துக்குடி ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்காக. இது ஜூஸ் போட்டு குடிக்க முடியாது சார், அதை வேணா பாயில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. எஸ். இது எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்? இது 1/2 கிலோ இருக்குமா? 1.5 kgs. ஓ அவ்வளவுதான். நம்ம ஊர்ல சார் பாருங்க சார், இந்த கடையில இடம் கம்மியா போகுது. ஐயோ இப்படி எல்லாம் மாட்டி விடாதீங்க சார். இத்துடன் இந்த ஃபன் ஆக்டிவிட்டி. ஆமா சார், பியூட்டிஃபுல் கேம். இந்த கேமுக்கு பேர் என்ன? எங்கம்மா கிஃப்ட்ங்க? கிஃப்ட் போகும்போது தருவீங்களா? சரிம்மா, தேங்க்யூ. ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்தது. நல்ல ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்து அப்படியே எமோஷனலா ரம்யா கிட்ட போயிட்டு கையெல்லாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். அந்த மொமெண்டே போயிடுச்சு. ரொம்ப நன்றிம்மா, தேங்க்யூம்மா. நல்ல கான்வோ. And now it's the time to call our most honorable chief guest of the day, a sentinel of peace and order. He's done n number of marathons, and today also, as we know, he just finished 100 kilometers of cycling with his friends, and he's here, and it is remarkable. So let's have Dr. Sylendra Babu sir to the stage. Hi sir.
Ladies and gentlemen, it's a proud privilege to be part of this very distinguished function. I must really appreciate Ramya Subramanian for bringing out a wonderful book, Stop Waiting. It's not Stop Weighing. I don't know whether you have noticed that. This book is not titled Stop Weighing, it's Stop Waiting, right? There was a very famous book, a self-improvement book called Stop Worrying and Start Living. Okay, so this book also sounds like Stop Waiting and Start Working Out. One of the earliest gyms I hit, there is a very handsome man's body, and he says, if you keep staring at me, you can't become fit. Go out and start the workout. Okay? Like Rabindranath Tagore said, if you stare at this ocean, you can't swim the ocean. You should jump into the water and swim. So usually a book goes by the very front page of the book. So Ramya Subramanian at her best fitness certainly will attract the attention of the readers, and Ramya herself has written a very personal letter to everyone who has purchased this book, very personal. To be honest with you, I really like this book for several reasons. One is, this is original. Even I have written a book, but I will not say it is original. I have read more than 100 books on fitness, including Born to Run. Many books I read to write a book. The title of my book is called A Guide to Health and Happiness. It's a lot of information on the research since 1950 on fitness. But this, she has written out of experience, her own life, fully original and very interesting. Very interesting in the sense it is almost like a Jeffrey Archer's novel. Very interesting. That's why I'm very sure, people will benefit out of this. We should also take a look at the general health of the people when books of this nature come to the market. We are a country of 134 crore of people. We are going to be probably the most populous country in the world. Even then we have, technology, we talk so much about our past, our ancestors' great achievements. But look at the life expectancy in India. It's a very serious question. Life expectancy in India is still 68 years, whereas in Japan, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Italy, France, it is 89 years. That means a man born in Japan or Finland will expect to live up to 90 years of age. We can only expect to live up to 70, maximum 70, 68 years of age. 20 years. It's a big thing. So there's a lot of problem with the health and health industry and people. The biggest hurdle I will say is poor information, badly informed public. Once I was training for a swim from Sri Lanka to India. This was hardly 6 years ago, and I lost about 5 kg at the time. I was 70 years of age. Even my police officers started asking, "Sir, what happened to you? Did you suffer a heart attack?" Probably they are very happy to know that I had a heart attack. "Sir, are you suffering from sugar, diabetes, or hypertension? What's the problem? You are looking so thin." Even my mother is very much worried whenever I go home. "What's happening to you? You have been very healthy at the time." I tell my mom, "No, mom, I'm running marathons, I'm cycling, I'm training for a swim from Sri Lanka to India." And she was worried. She said, "Look at the police officers in our town, how healthy they are." You understand what she was referring? So if you look thin itself, many people think you are not healthy. Probably you are not happy, something is wrong in your family, life. That's worse, So when looking at me at 70 kg, many people think probably there's a big problem at home. My wife is not feeding me properly, which is not the case. So Ramya Subramanian has given us a lot of inputs, information, science-based information. She has mentioned in the book, it is not, Another problem she mentioned is social media and the kind of inputs you get from all people. The biggest problem India I'm seeing and facing is, in India, everybody is a doctor. You tell somebody I have a problem, immediately they will have a recipe for you. Some country concoctions and some, medicinal plants, and some yoga, they'll immediately prescribe. Even for the worst disease,
They were the best medicines for them. And they are neither MBBS nor MD or PhD or FRS, nothing. And very, very false belief. Highly unscientific. And, most of the people are talking pseudoscience, non-science, and nonsense. That's a big problem. And people believe it. When it comes in the garb of culture, tradition, people believe it. So, but she, Ramya Subramaniam, is confined to science, her experiences. It is truthfully written, and she has even given some nice recipes for us, the younger generation, to follow. She being an actor, an anchor, and an influencer, like that word, influencer, certainly people, younger generation will believe it, they'll practice it more importantly. And as an author, if she can influence a few hundred people, that I will say is the greatest achievement. Because health is not something you can get from the hospital. Health is something you can get from a gym, workout gym. I will equate 100 hospitals equal to one gym. Seriously. The hospitals are meant for treating a disease. Prevention is better than cure. That's what our ancestors have told us. So, it's original, it's interesting. When I say original, interesting, I'm insisting again and again because I remember, in the history, when Mark Twain, a book author, was called to review your book. He said, in this book, there are certain portions which are interesting and some other portions which are original. But the problem is the original portion is not interesting and the interesting portion is not original. So that's very dangerous. Whereas here, in this book, all is original and everything is interesting. So I'd like to congratulate Ramya for this book. A lot of things I can connect myself with this because I started my fitness journey only after 50 years of age. After that, I have cycled from Kashmir to Kanyakumari, 4,500 kilometers. I have swam from Sri Lanka to India in 12 hours, 15 minutes. I have done more than 50 marathons. And in cycle, I have done something called Super Randinar. That means you must cycle 200 kilometers, 400 kilometers, and 600 kilometers in the cycling season. So, out of this experience, I'm able to connect a lot. It's a very, very interesting book, factually, experience-wise. And why health is very important? It's a very, very important question. Why we should follow a book of this nature and make ourselves fit, Something very important she has mentioned in this is, I am able to understand my own body. Now, your body is very, very special. Our own body is very rare. I don't know how many of you know. There's a calculation. What is the possibility of you being born in this world? It is 3,000 billionth of a time. Another person would have been born in your place. Hope you understand the science. When you understand the science of you being born, the possibility, when you toss a coin, the possibility is 1 by 2, 0.5%, okay. The possibility you are suppose Nina Reddy born as Nina Reddy. Not another sister or brother is not born in her place, okay. So that possibility is 3,000 billionth of a time. You must understand chromosomes. How chromosomes pair at the time of sexual union. And how many sperms are there at a particular point in time and how one of them will go and join. If you calculate that possibility, it's very, very rare you are born. The genes in your body are probably 360 crores, 3.6 billion years of age. It is all started from an ordinary one-celled organism or a bacteria to this place we have come. The age of the earth is 4.6 billion years. Life has started forming 3.6 billion years. The genes in your body, the DNA in your body is 3.6 billion of years of age. And they won't die if you have a baby. They'll be passed on. This body is very special because this is a successful body. You are a successful generation. Just imagine your grandfather died before he married. Your grandmother died before she married. You are not born, okay? So every generation upwards to millions of generations, everybody is born, they lived happily, they lived, they reproduced, then only they died. Though this body
is a successful body. So many people die even without understanding the nature of your body, without even knowing where the heart is, where the lungs is. You just run, you will know it. You lift the weight, you will know where the kidney is, where the heart is, where the lungs, what is the function, how much your heart can pump, how much your lungs can really absorb the air. All this understanding, like a doctor, you will know every part of your body, which itself is a miracle. Our human body is a miracle. So last time I was talking to another fitness person from Coimbatore, Lieutenant Jason. He said, sir, early in the morning I drink 3 liters of water. I really don't know whether it's a good practice, because common sense wise, 3 liters of water at the time in the body, the content, the water content will be much more than that. It will create a balance. I don't know. But he's saying he can drink 3 liters of water one time. And I can't drink more than 1 liter. My stomach is smaller. I know that. It's a knowledge, okay? Some people, their stomach size could be 3 liters, can be 4 liters, can be 1 liter, can be 500 ml also, we don't know. So you have to explore. So she has mentioned about this, I'm really very happy that, it's an exploration, it's a discovery. Discovery of your own body, how much you weigh, how much capacity your lungs has, your heart condition, how many blocks are there in your heart, at what stage, okay? Itself is a great knowledge. Everybody's heart, there'll be blocks, okay? Even if you are past your 40 or 50, there'll be certainly blocks, 25%, 10%, 20%. If you know it, that's knowledge, that's discovery. So this is a discovery. Ultimately, health will make you a very happy person. Only happy person can make others happy. All around, in workplace, Nina Reddy is running a business. I am a head of the police force of 1.5 lakh people. I meet people often. I'm basically a HR manager, even though I manage much more other things, okay? Very difficult to say what we do. But the point is that we are moving with people in an industrial environment, in an official environment. We see a lot of negative people. Hurt people hurt because there is no happiness in their life. Happiness cannot come unless you take a dopamine. Unless you have, a chemical, you can't be happy. But exercise, workout will produce natural dopamines, oxytocin, serotonin, and endorphin. These are the hormones generally which will be secreted at the time of sex. Or you should have a medication. But nature, workout gives you that much, chemical in your body that will make you happy. So people have to be happy in any workplace, at home, to be positive and productive. So this book certainly will make a person positive, healthy, mentally. Okay, something is very important, not only physical health. A lot of people think if you go and work out, you cycle, you run, it's basically strengthening your body, your muscles will develop and you are a strong man. No, you are a mentally strong person if you work out. That's very important. Mental state, mind is very, very important. A person with a problem in the mind, I mean to say, a mentally unhealthy person really cannot lead a good life. He cannot be a leader. He cannot have a good family. He cannot be a good citizen. So mental health, the power of the health, the strength, mental strength is very, very important in endurance sports. You know that. So in endurance sports, what you get is a strong mind to take up a big job and to do it. And to endure, in my 600 kilometers of cycling, at least in 10 places I wanted to stop. I wanted to quit. But I didn't do it. It may be a political movie also. People may try to stop, production at halfway through. Maybe financial problem, maybe problem. So problems are bound to come. It's only the endurance sports people, what Ramya Subramania has mentioned. These people, I know your statement which says, tough situations do not last, but tough people do. I'm very sure every reader of this book will certainly benefit, and I'll encourage everybody to recommend this book, buy this book, read this book, very useful book, and very interesting reading it makes. Thank you very much, Ramya. And sir, if you don't mind, few words in Tamil, sir. Few words? In Tamil. Okay. இன்னைக்கு நமது இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி, முதியோர்களாக இருந்தாலும் சரி, வயதே கிடையாது. சின்ன வயதிலிருந்து பெரிய உள்ளவங்களுக்கும் முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடியது உடல் நலம். ரெண்டாவது மனநலம். இந்த உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் தரக்கூடியது உடல் பயிற்சி.
அந்த உடற்பயிற்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும், என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தனது சொந்த வாழ்க்கையினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸிலிருந்து ஒரு உடல் நல பயிற்சியாளர், ட்ரெயினர், ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்ட், ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது, ஆங்கர், மாஸ்டர் ஆஃப் த செரிமனி, இப்படி பல்வேறு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ரம்யா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல புத்தகத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறாங்க, எப்படி அவங்க வந்து முதல்ல ஃபிட் இல்லாமல் இருந்து பிறகு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஃபிட்டாக வந்திருக்கிறாங்க. அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, வேறு எதுவுமே சாதிக்காமல் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல உடல்நலம் இருந்தாலே அதுவே ஒரு பெரிய சாதனை அப்படிங்கிற முறையில் என்னென்ன சாப்பிடலாம், என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றியும், வாழ்க்கையில் ஒரு வகையில் தோல்வி வந்தால் கூட சொந்த வாழ்க்கையிலையும் சரி நம்மளுடைய வேலையிலையும் சரி ஒரு வேளை தோல்வி வந்தாலும் துவண்டு போகாமல் தொடர்ந்து ஓடுவதற்கு ஆன நல்ல எண்ணங்களையும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நிறைய அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆங்கிலத்தில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கதை புக்கை மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை இளைஞர்கள் வாங்கி படிக்கிறது மட்டும் போதாது, அதன்படி நடந்து அதன்படி அவங்க பயிற்சி எடுத்தால் நல்ல மனநலமும் உடல் நலமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இதை எழுதின ரம்யா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.